Get to a point we may be there where the crisis is actually bigger than the Fed's ability to stop. So the mess we're seeing in the market is about liquidity. We haven't priced liquidity risk, we haven't priced credit risk, we haven't priced market functioning risk. We are still in the process of pricing it. But what we are seeing happening is liquidity risk. Liquidity risk is being priced in. If that deteriorates, the collateral base shrinks, liquidity plunges, and markets drop. That's the big risk. More importantly, I think, is how liquidity, and today, as many in the fintech community know, banks pre-fund accounts. There's almost $10 trillion parked as pre-funded accounts around the world such that banks can then debit and credit and make those cross-border flows work. We have a product that allows banks, allows financial institutions, payment providers to not pre-fund, thus making that trillions of dollars more active. And we think by doing this, we really do accelerate the global engine of commerce. Yeah, I'm excited to announce that, this morning, 9 a.m., we announced our newest product called Liquidity Hub. And in 2018, we started sourcing liquidity for moving cross-border payments from crypto exchanges. How many crypto developers do we really know out there that know how to securely source liquidity? And how to use XRP as on-demand liquidity. שלום לכולם וברוכים הבאים לתוכנית כלכלת הליצנים, התוכנית בה אנחנו הליצנים והבדיחה היא תמיד על חשבוננו. אז כמו שראיתם בבטיח הסוער שלנו, אנחנו נמצאים בעין הסערה ובתוך התהוותו של משבר נזילות שממנו אי אפשר לצאת על ידי ייצור אלא רק על ידי שינוי התשתית הפיננסית, וזה בדיוק מה שאנחנו מדברים כאן בערוץ. המלחמה הקרה 2.0, פרויקט מנהטן 2.0, עד מהפכה תעשייתית הרביעית, בלוקצ'יין, DLT, מחשבים קוונטיים, AI, זהב, כסף ומתכות, והעתיד הזה, המבוזר והמאוד מאוד מיוחד שמגיע אלינו, ואיך אנחנו לא רק נתלונן על מה מגיע, אלא ננצל את הכל לטובתנו. כדי לנצל את הדברים לטובתנו, אנחנו צריכים לדעת להיות בעלי תודעה עצמאית. ומה זה אומר? שהדעה שלנו היא לא תהיה הדעה של ערוץ 12, כי כמו שהראינו פעם, וכמו שהראינו פעמיים, וכמו שהראינו כבר 20 ו-30 ו-40 פעמים בערוץ הזה, המדיה היא פרופגנדה של אותם המונופוליסטים שרוצים אתכם מפולגים, לא מחונכים, טיפשים, עזובים, וככה תבואו אל העטינים שלהם ותנקו מהפתרון אותו הם בישלו לכם בחדר האחורי. אנחנו כאן בערוץ מתיימרים להסתכל לתוך החדר האחורי, להתכונן לפתרון וכבר להצטרף לרכבת לפני שהיא עזבה את התחנה לחלוטין. אני מקווה שאתם מוכנים, הדקו את החגורות, כי ליצן הכלכלה כאן יצן לעוד סיבוב במטריקס. The greatest transformation of wealth in the history of the motherfucking planet is taking place, and 0.1% of the planet is participating. I think we're all realizing we're in the midst of a technological revolution in the payment system. Firms that survive this particular crypto winter will be the equivalent of the Amazons of the future. This is going to be the biggest deal in the history of the universe. We have never seen a technology that can potentially affect this many trillion-dollar industries. Never. And this is going to be it. We are at a very crucial time in the world history, where the world is desperately looking for an alternative reserve currency. These changes happen once in 100 or hundreds of years. You don't have to be rich to be taking advantage of this. המידע שנמצא בתוכנית זהו לצורכי בידור והנעת הודעתכם מלבד, הוא אינו משמש כייעוץ פיננסי מכל סוג שהוא. אתם הסמכות העליונה, קחו אחריות על מעשיכם. אור ואהבה. And I'm Ryan Wolf. Our greatest responsibility is to serve our Treasure Valley communities, the El Paso, Las Cruces communities, Eastern Iowa communities, Mid-Michigan communities. We are extremely proud of the quality, balanced journalism that CBS 4 News produces. But we are concerned about troublemaking and irresponsible, one-sided news stories plaguing our country. Plaguing our country. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish these same fake stories
without checking facts first. The sharing of biased and False news has become all too common on social media. More alarming, some media simply aren't true without checking facts first. Unfortunately, some members of the media use their platforms to push their own personal bias and agenda to control exactly what people think. And this is extremely dangerous to our democracy. 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 אתם יודעים מה מסוכן לדמוקרטיה? זה שהישות השולטת, הגוברמנט, גוברנמנט, שליטה מוחית בלטינית, מפחדת, סימן שהדמוקרטיה בסכנה. חברים חברות, אני מקווה שהתודעה שלכם עצמאית, כי הקטע הזה בלבד אמור לסגור לכם כל שאלה וכל תהייה לגבי הסינכרון והניצוח מאחורי הקלעים על הפרופגנדה העולמית דרך הטלוויז'ן. את הוויז'ן של מי מספרים לכם? את הוויז'ן של הגוברנמנט, השליטה המוחית. של מי? של אותם מונופוליסטים ואותם incumbents, האנשים שמחזיקים כרגע במוקדי הכוח, ואני מזכיר, אם אתם מכירים את שמם או פרצופם, הם לא הבוס הסופי. אז אין פלא שאותם ערוצים נותנים במה לאנשים כמו פוליטיקאים וכל מיני אנשים בכירים במשטרה ובעורכי דין וכולי וכולי, לעשות פליפ-פלופ בין הדעה שלהם, אם פעם אחת בחרו בהם, ואם פעם אחת הם בימין, והם פעם אחת בשמאל, וגם ללארי פינק, מנכ"ל בלק רוק, שמתהפך כמו שניצל כל פעם מחדש כדי לבלבל אתכם ולהרחיק אתכם מההזדמנות, והוא כל כך מתוחכם, שגם כשהוא מקרב אתכם על ההזדמנות, הוא מגמד אותה ומצמצם אותה לממד הביטקוין. אז בואו נראה את לארי השקרן, חבר של ביל המגעיל, בביצוע קלאסי במטריקס. What I think about most of these cryptocurrencies, it just identifies how much money laundering there is being done in the world. Is it true that you're building out a cryptocurrency capability? No. Don't your clients want crypto exposure? No. I don't believe any client has sought out crypto exposure. Really? Yes. I'm encouraged by how many people are focusing on it. I'm encouraged about the narrative, but I don't believe we should think about crypto as a substitute of currency, but I am fascinated by it as an asset class. Specifically on Bitcoin, we're a believer in digitization of products, and we do believe it could revolutionize finance. It's digitizing gold in many ways as a hedge against inflation, a hedge against the devaluation of your currency. Bitcoin is an international asset, and so it can represent an asset that people can play as an alternative. The foundation of BlackRock is about hope. אז אם יורשה לי להשלים את המשפט של לארי פינק, BlackRock is about hope of world domination. תקווה, הוא אומר לי המצחיק הזה. בוא נסתכל את מי מימנת בעשורים האחרונים, ומה היה עם המוצרים שלהם. אני לא רוצה לדבר על הבירה שהייתה, ואני לא רוצה לדבר על המניפולציות שוק שהיו, ועל ה-AI שלהם שסוחר ומשגע את כולנו, ועושה מניפולציה למחירים בכל הזירות ובכל הנישות. כן, כן, לארי, עליי, אתה לא עובד. בואו נראה עוד בחירה סובבה, עוד בובה על חוט מהסורוס פאנד צוחקת עלינו, ומודיעה לנו שהכל הוא תוכנית אחת גדולה. Long-held and simple norms about how you treat customer assets, for example. And what I think crypto is here to stay. I think what's happened is clearly a setback. But right now, I actually think it's a huge opportunity for the incumbent financial firms to actually take the lead. I think it's a huge opportunity for the incumbent financial firms to actually take the lead.
the ones that are already regulated and run, for example, regulated exchanges. Yeah, and know how to segregate client assets and yeah. So I think that is what's going to happen on kind of Wouldn't that be ironic, though, given the disruption that crypto promised? Yeah, there is some irony to it, and I'm yeah, it is ironic, but I think that is going to be the evolution. According to Dawn, this SEC assault is a huge opportunity for the incumbents. When she says incumbent, she means the big banks. Notice that she gives Gary Gensler's argument almost verbatim. Exchanges are commingling funds and there's a need to segregate client assets. Well, the legacy banks, the incumbents, are already equipped to handle such tasks. There's a reason Gensler did a 180 from teaching blockchain at MIT to parroting the incumbents. This downturn in crypto is for them to make their move, to cause destruction and swoop in. They control the SEC. She laughs at the idea of an ironic outcome. They love inversions. Down with the banks. The freedom of decentralization is now going to merge with the centralized powers that be. אז אני מקווה שאתם שמתם לב שהיא אמרה לכם שעובדים עליכם. יש איזשהו setback, יש איזושהי נפילה, ואנחנו הולכים להראות עוד פורום של בנקאים מודה שהנפילה של FTX זאת הייתה ההזדמנות המושלמת בעבורם. היא אומרת לכם שהכל מתוכנן, ודרן מור האגדי, שאני ממש ממליץ לכם לראות ולשמוע את הערוץ שלו, מסביר לכם שביטקוין והנבואת שקר הזאת של הבנקים, ואנחנו ננצח את הבנקים, ותראו כל האינפלואנסרים המרכזיים של ביטקוין עכשיו, הם כאילו מתלהבים מזה, ומראים לכם את כל המידע לכאורה האזוטרי הזה, כדי להכיל את המתעוררים בכפית שיחשבו שמישהו הולך לנצח מישהו. לא, 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 לא. הכל היה סיופ אחד גדול, פרויקט מנהטן, לגרום לאנשים לחשוב שבזה שהם הגיעו לקריפטו הולכים להיפטר מהבנקים, ומה שהם הולכים לקבל זה את הבנקים משתמשים בקריפטו. מי שעוד לא יקל את זה, מי שעוד לא הבין את זה, מצפה לו התעוררות די אגרסיבית בעתיד. כמובן שלא כל הבנקים ישרדו, ואנחנו הולכים לראות את זה גם היום בפרק. חבר'ה, אני מקווה שאתם מבינים שיש כאן מושכים בחוטים, ובואו אני אוכיח לכם את זה שוב פעם ושוב פעם, שעושים עלינו, עליהו. Well, if I may take what you just said on the FTX crash. Basically, for us as a bank, it was just a perfect moment. If I may take what you just said on the FTX crash. Basically, for us as a bank, it was just a perfect moment. I think it's a huge opportunity for the incumbent financial firms to actually take the lead. Because you could just see that regulation is actually so important. If you just act as a non-regulated company, things like this can happen, and that's what we are actually standing for actually centuries. So we are really looking that regulation is actually nothing which is harming you, nothing which is stopping us for doing business, but it's actually enabling a real business, a reliable business, a trustworthy business with continuity. And exactly as I said, Jan, it might take a bit longer at the very beginning, but therefore we do it in a right space that especially corporate customers, institutional customers can rely with the business parts on what we are doing. So therefore on the crypto side, I totally agree. We might have a winter, but I mean here in Frankfurt, winter is actually 4 weeks. So it's probably passing by relatively quickly. So we have to see as banks that we don't miss the time. And you're absolutely right. אז אני מקווה שהתמונה, כמו בעוד פרק, מתחילה להרכיב את עצמה. חבר'ה, הוא אומר לכם שזו ההזדמנות המושלמת, היא אומרת שזו ההזדמנות המושלמת. זה נשמע לי כמו העובדה הזאת, שהבנקאים, הישויות האולי מרכאות הנוראיות ביותר על הארץ הזו, שמימנו כל מלחמה משתי צידיה משחר ההיסטוריה, אומרים את זה, כנראה שהייתה להם יד בדבר, ועזבו את הערימות של הראיות שיש ושהראינו, עזבו את זה שהם מרמים בכל תחום ובוזזים את האנשים, כי הכסף עצמו, ומי שלא יודע על כסף, יש גם את ההרצאות אורח, גם את הפרקים הראשונים, הכסף עצמו הוא ההמצאה שלהם, כדי לגרום לנו לרוץ בגלגל האוגר. אני מקווה שגם שמתם לב לזה שהוא אופטימי. אני מקווה שגם שמתם לב לזה שהוא אמר שיש חורף, אבל החורף הוא קצר. הוא נתן אנלוגיה לחורף בפרנקפורט, שהחורף בפרנקפורט קצר, ושהבנקים צריכים לשים לב שהם לא מפספסים את ההזדמנות.
חבר'ה, זה למה לא משנה אם אתם לוקחים רווחים או לא, תמיד שומרים חלק, מכובד יותר או מכובד פחות של הדברים האלה בצד, בגלל שזה טכנולוגי. זה יכול להיות במעין flip the switch. יהיו לנו כמה בומים כאלה שכנראה לא נראה שהם מגיעים משום מקום. גם אני וגם אתם, אנחנו. גם הקהילה וגם האנשים שמובילים אותי. כנראה שלא נוכל לחזות חלק מהאירועים, וכנראה שאולי יעבדו עלינו ויחלבו אותנו בדרך. אז צריך באמת לשים לב שאנחנו תמיד חכמים ותמיד לא תאבי בצע. עכשיו אני מארח קטע של קריפטו ארי, אולי החוקרת והיוטיוברית הניטרלית ביותר, שמוכנה לדבר על הרע והטוב ו-XRP ובדברים אחרים, והיא מציגה לנו את זה שהכל מתוכנן. היא כמובן לא אומרת את זה, אבל היא בעצמה מבינה שיש כל כך הרבה מתחת לפני השטח, שמאורת הארנב היא קריפטו, וקריפטו זה מאורת הארנב. To monitor and investigate fraud and financial crimes within the digital asset transaction world. And I found this most interesting. Check this out. Forbes published that the TRM is a 90-person team that includes threat finance veterans from the FBI, the U.S. Secret Service, and Europol, with data scientists that come from Apple, Amazon, and Google. And in good faith, FTX was a client. Just to double check that, I did find when TRM Labs did a press release and announced FTX US was added to their compliance tech stack. And I thought to myself, wait a minute, guys, you have this team of threat finance veterans from the FBI, US Secret Service, and Europol, along with data scientists, and nobody figured out that FTX was doing what it was doing? I don't know about this one. אתם מבינים מה היה כאן? אתם מבינים שהבחורה הסופר ניטרלית הזאת, הטון שלה עליו, היא אומרת את מה, היא חושבת את מה שאני הולך להגיד לכם עכשיו. אתם מבינים שריפל עובדת עם החברה הזאת, שהחברה הזאת בעצם היא עובדת בלזהות את הרמאויות בעולם הזה של ה-DLT וה-Web 3, ויש בה מה-FBI ומה-NSA והחברות שאסור לי להגיד את שמם, סליחה, אני לא אומר 3-letter agencies בערוץ שלי, ואותה חברה עבדה עם אחד הפשעים הפיננסיים הכי גדולים בעולם, שהבנקים אומרים שזאת הייתה הזדמנות שלהם בפורום בנקאי גרמני שהיה לפני איזה כמה שבועות. זה לא נשמע לכם כמו כל העולם הוא במה? מנהטן 2.0, מלחמה הקרה 2.0? זה לא נשמע לכם הגיוני שאתם מסתכלים על החברה הזאת שיש בה סוכנויות ביון ששנים יודעים שהן עושות מניפולציה פסיכולוגית על הציבור, מצד אחד מתעלמים לחלוטין מ-FTX, ומצד שני מערכים את החברת פינטק המצליחה והמוערכת ביותר בעולם, שנבדקה הכי בעולם. ויש באותה חברת פינטק, כמו כל סוף פרק בסוף, יש שם אנשים מהממשלות ומהסוכנויות, ואפילו מתכנת הראשי היה מה-NSA. נכון? חבר'ה, אני אתיימר להגיד שאנחנו יושבים בשורה הראשונה ברכבת, בטיל הזה של הטכנולוגיה, שהולך להעיף את השוק העתידני הזה לאוויר. ואם אני טועה, אני אעשה סרט להגיד שאני טועה, סרטון להגיד שאני טועה. אני מקווה שאתם מבינים איפה אני נמצא, אני לא יודע איפה אתם. Interesting to look backward. We started this journey of working with financial institutions in 2015. We would walk into banks. The original pitch was this idea of you can create an account on a public blockchain called XRP Ledger. It has a built-in decentralized exchange. This would be a very efficient way for you to conduct cross-border payments, provide you a lot more transparency. This was right after Mt. Gox collapse and Silk Road bust. You could guess that the banks generally slammed the doors in our faces. The timing was off. Since then, over the years, crypto as a market expanded a lot. There's been a much warmer embrace across the institutional world. The past couple of years have been a real tipping point for institutional DeFi, where you see even the biggest banks embracing this technology as the future, and they have to adapt or die. It's where you see even the biggest banks embracing this technology as the future, and they have to adapt or die. מי שירדם ייעלם, כמו שליצן הכלכלה אמר, adapt or die, כמו שמוניקה לונג, המנכ"לית של ריפל, הפרזידנט של ריפל אמרה, או we'll get cannibalized, כמו שקריסטין לגארד אמרה, הראש של ה-ECB והראש הקודם של ה-IMF, ויש עוד הרבה אמירות כאלו, ואני מראה לכם את זה רק כדי לבאר ולהבהיר לכם איפה אני. אתם יודעים,
אפשר לקרוא לי קונספירטור. אתם יודעים מי קרא לקהילת ה-XRP ולקהילת הקריפטו הערה קונספירטורים? צ'ארלס הוסקינסון, המנכ"ל של קרדנו, ואחד מהמייסדים של תראו, הוא טען שאין שום דבר כזה כמו if-gate וכמו ה-if-free pass, ושכולם סתם מתבכיינים. ואז הממשלה הסתובבה וטבעה את הפרויקט שלו, או אימה לפחות לתבוע את הפרויקט שלו. אני רוצה להראות לכם שגם האנשים שבתוך הקנוניה, אבל לא מספיק בתוך החבורה, מדברים בדיוק כמו הקהילה הערה ביותר בקריפטו טוויטר, קהילת ה-XRP. But bureaucrats gonna bureaucrat, you know? Starting to believe this free pass thing a little bit, huh? Yeah, it's starting to feel that way. I got some sympathy for you XRP guys. Yeah, I'm being pushed into that corner. I really am. You know, I don't know about that. You know, a little cray-cray. Anyway. אם הייתם יודעים ומכירים את תופעתו, הייתם רואים שהיא מוזנחת ויותר, הבן אדם עובר עם עצמו משברים נפשיים ופנימיים, כנראה, וכל זה קשור להבנה הולכת ומתגברת שלו למה הוא נתן יד, שזה בגדול לעלייה של סין והשתלטותה על העולם, ובעצם על משהו שנקרא רגולטורי ארביטראז', זה מה שבעצם עושים, ואנחנו הולכים לראות עוד מיליארדר, מדבר את השפה שלנו אותו, אתם כבר מכירים, לונדון, תכף מוכנה, בזמן שאמריקה... Says, forget it, we'll do it. It became what's known as the Eurodollar market, which is the overseas market for dollar borrowing and lending. That becomes we don't know the size of it, but let's call it a $400 trillion market. Whoa. And then the US, then we get this big breakthrough in derivatives. The US has got the Chicago Board of Trade doing futures and options and all of this stuff. But we start to figure out more complicated structures, things like swaps. And the US stops its banks doing it by its use of regulatory capital. They're like, no, this is inefficient. You can't do this. The UK and Europe went, well, we're going to regulate and allow it to happen because it's big. We've seen this before. That becomes a $quadrillion market. Jesus. That's why every single bank from about 1985, well, particularly after the Big Bang in London, so let's call it from about 1990 to about 2008, 2010, all the major banks' largest operations were London. So Goldman Sachs' biggest operation, most profitable, London. Merrill Lynch, London. Merrill Lynch is different because it was a brokerage firm. But JP Morgan, they were all London. So London, if you've been watching the news, is going to do the same thing. It's called regulatory arbitrage. London is putting together a very sensible set of crypto rules, as has Europe, as has Switzerland, as has Singapore, as has Hong Kong, as has Australia. Okay, there's its old trading group that it did with Eurodollars and it did with derivatives and it did with foreign exchange, all got their regulations in place. The UK is the hub at the middle and it will capture the lion's share. And before you know it, Coinbase, Gemini and everybody will move to London. תראו, העליתי לערוץ, אני חושב, מאות קטעי וידאו. יש לנו סך הכל איזה 20 ומשהו סרטונים, פודקאסטים שעלו לערוץ. מאות קטעי וידאו, ואני חייב להגיד לכם שה-30 שניות האחרונות, 40 שניות האחרונות של מה שהוא אמר, זה אולי בטופ 10 בוודאות. חבר'ה, ההיסטוריה חוזרת על עצמה, והיא חוזרת על עצמה בפעם השישית, ויבואו ויגידו לי, אתה קונספירטור, ויבואו ויגידו לי, תקשיבו, זה מהלכים פיננסיים, זה רגולטורי ארביטראז', זה קרה כבר 5, 6, הוא פירט לכם את זה עכשיו. הוא פירט לכם את זה עכשיו. As has Australia. Okay, there's its old trading group that it did with Eurodollars and it did with derivatives and it did with foreign exchange, all got their regulations in place. The UK is the hub at the middle and it will capture the lion's share. יותר מזה, אתם זוכרים שאני הראיתי לכם את הבכיר מ-JP מורגן אומר בפרקים הקודמים שהם מחכים לחתימה של המלך? למה? למה יש כאן את לונדון, שהיא מנהלת את ההצגה בעולם הפיננסי על ידי רגולטורי ארביטראז' שוב ושוב 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 בהיסטוריה ועושה את הכסף, ושם ממוקמים המעצמות הפיננסיות, ולמה הבכיר מ-JP מורגן, חבר'ה, למתקדמים מביניכם, תיאוריית איש הקש והמונופול המשפטי, לא רק מונופול פיננסי,
לא רק מונופול רוחני, לא רק מונופול צבאי, אלא גם מונופול משפטי שנמצא בבסיס של פירמידת הכוח שליטה של העולם שלנו, שבה לונדון היא הקודקוד, ואליה כל הענפים מתחברים, וזה למה מחכים לחתימה של המלך, וזה למה הם עושים את הרגולטורי ארביטראז' וכולם שותקים. כי כשלונדון מוכנה, הגלגלים מתחילים להסתובב. חבר'ה, אנחנו בפינת הבדיחה היומית שלנו, או יותר נכון השיעור היומי, אנחנו הולכים להציל מצד ימין למעלה. קריפטותי, the Roman Empire fell because military and government overspending. Check. Inflation. Check. Increase in crime. Check. Government corruption. Check. Sexual promiscuity. Check. Competition from rising powers. Check. ועל מי היא מדברת? על אמריקה. האם הנפילה תגיע כך פתאום, או במריחת זמן מסיבית? אנחנו נחכה ונראה. מה שכן, יש כאן שתי אפשרויות. או שיהיה לנו קליימקס עם איזה זבנג, או כמה די מסיביים, או שזה הולך להיגרר עד סוף העשור. ואני לא יודע, ראינו יותר מדי נטפליקס כדי לקבל את הספקולציה הזאת, בלי כל מיני פנטזיות שהכניסו לנו לראש. באמצע למעלה עם החתול החמוד, I trust the science, והוא אומר לה, you trust the tell a vision, כמו שהראינו. היום אדם בן אל חי מתחת, הדרך הטובה ביותר למנוע מהאסיר לברוח לוודא שהוא לעולם לא יודע שהוא בכלא, במוטיב הקבוע של הבדיחות שלנו. מצד שמאל, חבר'ה, דיברנו על המונופול המשפטי. המונופול המשפטי שזור בסימבוליקה, והנה קצת מהסימבוליקה. למי שזה כבד לו מדי, אתה פשוט עוד בדרך באוטובוס, וזה בסדר, כל אחד והקצב שלו, וזה מוביל אותנו לשמאל למטה, שזה הדבר שאולי הכי קשה לי, שהמנכ"ל של ריפל עשה לו לייק. Always remember that to argue and win is to break down the reality of the person you are arguing against. It is painful to lose your reality, so be kind even if you are right. הקושי הגדול ביותר שלי במסע שלי בשלוש שנים האחרונות הוא, למרות שאני יודע שהבן אדם מולי חושב כמו ערוץ 12, ולמרות שאני יודע שהצדק והידיעה האלוהית איתי, אני עדיין מתקשה להיות סבלני ולא, בעצם לא לנפץ באגרסיביות את המציאות, וזה משהו שאני עובד עליו וחשוב להשתפר, וגם חשוב לדעת אם להיכנס לדיון על מה. אפשר מהר מאוד כבר להריח, מי שכבר הרבה התנצח לא מעט עם אנשים, ואני כבר סיימתי עם הוויכוחים ועם התנצחויות, אני במצב שלא מנסה לשכנע אף אחד. אל תקשיבו, קלטתם את התדר, אתם אוהבים, בהצלחה. לא קלטתם, בהצלחה. אבל לפני שנה, לפני שנתיים, וכבר למדתי להריח את זה מקילומטרים, צד ימין למטה, you're pretty dumb, והוא אומר לו, thanks, why are you thanking me? I just insulted you, all I heard was you are pretty. I'm fine focusing on the positive of lives, וזה בדיוק מה שרציתי להעביר לכם במים הזה. חבר'ה, עזבו את כל האנשים, ויש אנשים שקריפטו זה כאילו, איי, אתם רואים פה ערך, אתם הולכים וחוקרים, מה עדיף? שהכסף יהיה אצל מונופוליסטים בבנק? אני לא חושב את זה. חבר'ה, מצד שמאל למעלה אני חייב לצחוק קצת על הקהילה של ריפל XRP, והבדיחה הזאת לא תהיה לכם מובנת, אבל אני אפרט אותה. There is our Ripple coin investor. Why don't you come down here and tell us how in the fuck you listen to the cartoon bear for your financial decisions? חבר'ה, יש נדבך מאוד מיוחד בקהילה של XRP שציינתי אולי פעם אחת. בקהילה של הקריפטו טוויטר, בתוך נישה ספציפית של XRP, יש כל מיני משתמשי טוויטר שמדי פעם הם קיימים ומדי פעם הם לא, והם נמחקים והם לא, והם מצונזרים והם לא, בלי פנים, שחזו את העתיד עשרות פעמים. אני אישית ראיתי פוסט עולה, וחודשיים אחר כך התממשות של זה במציאות. אז הם בעצם צוחקים, כי אחת מהדמויות זה בעצם דוב מצויר כזה, עם כל מיני ציורים, וזה מין חידה. אני יכול להגיד לכם שאני מסתכל על זה, וזה נחמד, אבל זה בהחלט לא הסיבה שאתם מקבלים את התוכן כאן בערוץ. חבר'ה, פתקנו את התודעה וקילפנו את התודעה, ועכשיו אני רוצה שוב לשים בספוטלייט את המונופוליסטים, והם הולכים לספר לכם מה התוכנית הבאה. Pay insufficient attention to the frightening scenario of a comprehensive cyber attack, which would bring to a complete halt to the power supply, transportation, hospital services, our society as a whole. The COVID-19 crisis would be seen in this respect as a small disturbance in comparison.
to a major cyber attack. And we're doing so based on evolving threat intelligence that the Russian government is exploring options for potential cyber attacks on critical infrastructure in the United States. But look, today my administration is issuing new warnings that based on evolving intelligence, Russia may be planning a cyber attack against us. And as I said, the magnitude of Russia's cyber capacity is fairly consequential, and it's coming. The federal government is doing its part to get ready. חבר'ה, אם אתם לא מכירים, זה היה קלאוס השובב, מציג לנו את התוכנית שלהם, ואני רוצה לבדר אתכם עוד טיפה ולהראות לכם כמה אנחנו נמצאים לפני הגאולה, כי כמו שכתוב בספרים הקדושים לפני הגאולה, בלבול גדול. בואו תראו סתם מה עוד אזרח אמריקני עושה כדי להתכונן, כנראה למשהו שלא יגיע בתקווה, אבל הוא מתכונן. What you're looking at here is what's known as the battle chair. Some people call it John Wick 2.0. Just for fun, has a flamethrower on the back. Big tank, big flame. I built 2 anti-aircraft guns. One of the most popular anti-aircraft guns used by the United States in World War II. זה היה ממש לשעשוע, אבל חבר'ה, ברגע שיש דברים כאלה שקורים, אנחנו יכולים להסכים על זה שיש אנשים שקולטים דברים שאנשים אחרים לא. למה שהבן אדם הזה יבנה דבר כזה? אולי הוא אוסף נשק, אולי זה תחביב שלו, אבל זה ידוע שבאמריקה יהיה מאוד 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 קשה לעשות מה שהממשלה רוצה, כי האנשים שם מוכנים. אני לא יודע מה הם האנשים כאן. בכל מקרה, חבר'ה, כל הנרטיב הזה של קלאוס השובב, וביל המגין, ולרי המאפן שקרניק שלנו חמודי, שמנהל את החברה בלק רוק, שהמוטו שלה זה תקווה לשלטון עולמי, הנרטיב שלהם והרצון שלהם הוא באמת שלטון עולמי. ואני לא פעם ולא פעמיים אני שמעתי את הנרטיב הזה שאני הולך לנגן לפניכם. האם זאת קונספירציה? אני חקרתי ואני גיליתי שבינתיים ההוכחות מראות שלא, וההוכחות מראות שזה אחד הקלפים, אם לא הקלף האחרון, כמו שוורנר וון בראון אמר. אם אתם לא יודעים מי זה ורנר וון בראון, יש לכם להשלים עבודה, המדען הנאצי שאמריקה יבעה ממלחמת העולם השנייה, כדי שיבנה להם את כל מה שהוא בנה. חבר'ה, אני מקווה שאתם מבינים שאמריקה שובבה גדולה, ובואו תראו מה אני חושב, אחד הקלפים ההגיוניים ביותר, אפילו שזה הזוי ותלוש, לכך שתיווצר לנו ממשלה גלובלית עולמית. מה מאחד את כולם אם לא איום משותף? That's how they get the one world government in place. They do the false flag alien invasion with the holograms. There's actual drones that they fly inside the holograms to do actual damage. Blow up buildings, kill people. And then the UN will come out. We're facing a threat from outer space. We all need to band together as one to defend against this threat. We need a one world government. Everybody's freaked out and they go, hell yeah, we need a one world government. Save us. And a one world military. All three, the one world monetary, military, and government, are spoke of in Revelations. That's how they pull it off. אז אני לא אשקר לכם, זה נשמע קצת הרפתקני מה שהכנסתי לערוץ כאן, ואני אוהב לאתגר אתכם, ואני אוהב לשמור על הקהל איכותי ומצומצם ולא גדול ופזיז. אם זה מאיים לכם על המציאות, אם זה עשה לכם טריגר, האם אתם חושבים, וואלה, ליצן הכלכלה השתגע, אז קודם כל, תחשבו מה שאתם רוצים. השאלה היא, האם ראיתם עד כאן את הפרק, והאם ראיתם עד כאן את הסדרת פרקים? אולי שווה להקשיב שאני זורק לכם פירורים גם בשביל הזה. When Americans catch on. That's why the average person won't hear a word about the story until it's obvious to just about everyone. And by then, it's going to be too late. Yep. In the months ahead, central banks around the world are planning to go digital. Many of the legacy banks you've heard of, where you probably even keep your money, like Bank of America, Chase, Citi, Wells Fargo, they're about to be reset, overhauled by a new type of technology called fintech, which is short for financial technology. Yeah, can I ask, what exactly does that mean for the banks and all of us, you and me? Essentially, it means the function of our banks is about to change. They probably won't raise public suspicion about it by changing the signs on your bank's branches, but according to my sources, the Federal Reserve will soon own all the banks, and your local branch, it's simply going to be like a licensee of the Fed. In other words, the banking infrastructure is being rebuilt from the ground up, and very few Americans are aware this is even happening. We are right on the verge of a once-in-a-generation opportunity to profit by investing in the companies that are building out the architecture for this massive shift. שימו לב למה שהיא אמרה שם, חבר'ה.
investing in the companies. אנחנו מדברים על להשקיע בפרוטוקולים. אני רוצה להיות אתכם כנה. יש ערך גדול מאוד בלהשקיע לחברות. החברות האלה, כמו ריפל, כמו אדרה, כמו סטלר, זה חברות שההנפקה שלהם והעלייה של המניה היא תהיה כמו להשקיע בקריפטו. היא תהיה להכפיל פי 10, פי 20, פי 30, פי 40, פי 50, פי 60, ואני לא צוחק, אני ראיתי מספרים ואני אמרתי, וואו. העניין הוא שיש מגבלה ויש קושי לאנשים כמונו להשקיע. אני עדיין הולך לישון טוב בלילה ואני עדיין באמונה מלאה, אני פשוט רוצה שתבינו שחלוקת הרווחים כאן היא בעלת שכבות רבות, ושלא רק קריפטו, זה הפתרון המדויק ביותר להגדיל את ההון שלכם, אבל אני ראיתי מספיק כדי להיות עם חזון ולהבין שלטכנולוגיה ולפרוטוקולים האלה יש כבר שימוש. האם אתם איתי או לא? רק אתם תחליטו. Check this fundamental out that just got released. July 2nd, 2023, Bitcoin price could potentially shatter $310,000. Mr. Wu tells his million Twitter followers that if 8 financial institutions put up 5% of their assets under management, that Bitcoin would hover around $310,000. So I want to throw out the question real fast, okay? Because do y'all remember when I pieced together the connections between Ripple and Finastra? Finastra becoming the 3rd largest fintech company back in 2017, and how they have access to over 8,600 institutions, 200 of those institutions having direct access to Fusion digital banking, 200. And if they're saying Bitcoin, right, with 8 financial institutions can hover at around $310,000, let me show you guys again. Remember that these banking institutions through RippleNet, they do in fact have access to XRP. Now, it's not guaranteed that they will utilize XRP, but over 200 financial institutions have access to Fusion digital banking. And they're saying that only 8 financial institutions can drive Bitcoin price up to $310,000. So imagine if the 200 financial institutions, after regulatory clarity gets put in place for the digital asset XRP that have access to Finastra's Fusion service, decides to utilize XRP, ask yourself the question, again, this is very speculative, but what would happen to the price? And we already know that all of these individuals over here as well, outside of those financial institutions, also have direct access to Fusion through Finastra, okay? And we know right here, RippleNet members can source on-demand liquidity for cross-border payments using XRP. Now, I want to take your attention to a central bank document that was presented by Mr. Man on his Twitter page, and it even says right here, alternative connectivity services, Ripple Connect, use of crypto assets as a bridge currency, Ripple liquidity, right there, Ripple liquidity, right? Very interesting. If we scroll up here, we know, again, this was put out by central bankers, May 2021. Even further, PNC, you guys remember going live on real-time payments with Finastra? Okay, well, if we head over to that fundamental that came out all the way back in 2019, what do they say right down here? As one of the 10 largest banks in the country, the launch of PNC is a big step for RippleNet. Why? Because again, Ripple previously separated its Xcurrent and Xrapid offerings, but now members of RippleNet can use just one service or both, which does give them direct access to its digital asset, XRP. So think about it. If XRP does get clarity, and again, this is all very speculative, and individuals are predicting that Bitcoin with 8 institutions can hit 310,000, and we now know that through Finastra, Fusion Digital Banking, 200 financial institutions have access to RippleNet that gives them access to XRP. You guys ask yourself the question, what could potentially happen in the future? It's again, just a general question, piecing some information and parts of the puzzle together for you guys. Many blessings. This is not financial advice. Take some things into consideration. Again, we're starting to see the shift. ותודה לסייפרקס שעוזר לי להעביר את הפואנטה ואת האמונה בתחום. חבר'ה, אנחנו דיברנו בכבר כמה מקרים על סטנדרט האיזו 20022, ואני הולך להראות לכם מהישיבה הטריעה ביותר מה אומרים פה על הסטנדרט, ואני מזכיר לכם שהוא מהותי, כי כל הבנקים יהיו חייבים לעבור אליו, מה שפותח את ההזדמנות למגזר הפרטי להתממשק איתם בצורה טכנולוגית פשוטה עוד יותר. ISO is moving. The industry is still a ways away.
from really being able to fully utilize and leverage ISO 20022, but we see the benefits on a day-to-day basis. And as the industry starts to adopt and you start to see them talking about the benefits that they get, you're going to start to see a real acceleration of that in the business community, especially the upper end of the business community. אז הסטנדרט הזה הוא קריטי, כמו שנאמר כאן, וגם הוא טוען שהתעשייה היא עוד לא שם, אבל אני הולך להראות לכם עכשיו שהוא הולך לסתור את עצמו, ואני מזכיר, יהיו כנראה כל מיני flipping of the switches, ויש סיכוי שדווקא XRP יהיה חלק מהמסיבה מההתחלה האמיתית שלה. And then just one last thing I wanted to mention with respect to what Dan said. We are implementing the ISO standard in the US in the same way that it's been implemented in different countries around the world and by different operators around the world. That's something that this industry has never done, at least as long as I've been involved in it. And by leveraging those same standards for real-time payments country to country, we are going to wind up seeing instant cross-border payments in the near future. We've already got proof of concepts that have tested the ability to do that. And it's something that, again, we're going to be continuing to build on. But the foundation for that is the instantaneous settlement model and very, very much so the deployment of ISO 20022 standards. אז ליצנים נחמדים, תנו לי לספר לכם סיפור קליל ונחמד על ISO 20022 אי שם בשנת 2019-2020, עוד לפני שליצן הכלכלה האהוב עליכם היה בתחום. התחילו כל מיני שמועות על הסטנדרט הזה. הסטנדרט הזה והמטבעות שהוא מערב, ומה תהיה רמת השימוש בו, וכמובן שאמרו זה שטויות, ולא נצטרך אותו, ושזה קונספירציה, ממש כמו שאני קונספירטור והיום, זה סטנדרט. אתם מבינים, ואולי כבר הבנתם את זה, שקונספירטורים הם פשוט החדשות האמיתיות של העתיד, ושקונספירציה בכלל, זה לא מה שאתם חושבים. Okay, let's go over this again. Conspiracy, a noun. A secret plan by a group to do something harmful or unlawful. The act of plotting or conspiring against another group. Caesar was killed by a group of conspirators who conspired to murder him. Judas conspired against Jesus and plotted with other men to take money to mark him for death. And our governments are conspiring against their own people by keeping them sick, keeping them uneducated, keeping them poor, keeping them distracted, feeding their children to human traffickers, and acting like they're not doing any of it. This word is not synonymous with paranoid made-up garbage. A conspiracy is a real plot against people, and the theory just guesses the who, what, when, where, and why. אז תודה לגברת הנחמדה הזאת ששיתפה אותנו בתובנות שלה לגבי קונספירציות שאני מגבה לחלוטין. חבר'ה, ואנחנו הראינו שוב ושוב ושוב. והרגע ראיתם את הבחור מהקלירינג האוס. חבר'ה, תחפשו מה זה הקלירינג האוס. אתם יודעים כמה כסף עובר שם ביד, ומה הוא אומר? שהם מטמיעים את ISO, ומה היה לפני 3 שנים? שזה חרטה. כמו הרבה דברים אחרים שנאמרו, כי לאנשים ולציבור הרחב יש זיכרון מאוד מאוד קצר. ועכשיו אני אתן לעובד לשעבר של ריפל להרחיב לנו קצת על סטנדרט ה-ISO. אני אקריא כי מדובר על פוסטים, אבל יהיה לכם מעניין. אז הנה הגיע הרגע הזה שאני מקליט והמיקרופון היה כבוי, אז אנחנו הולכים לעשות את זה שוב. יש לנו כאן את בוב ווי, ובגדול הוא מדבר ומסביר לנו, ואני אתמצת את כל השקפים האלה. מי שרוצה יעשה סטופ. שבנקים הם שמרניים והם מפחדים שיפטרו אותם, הבנקאים לפחות. הסטנדרט הזה שכל בנק חייב להטמיע, מצמצם את הדרישה שלהם לפתח פרויקט מתקציב, תקציב פיתוח ותיאבון לסיכון, רק לממד שבו אתה צריך תקציב. הדבר הזה הוא משמעותי, והוא עושה לפי הדברים של בוב ווי, עובד לשעבר של ריפל, makes the sale a much easier lift או pitch בעצם לריפל.
חבר'ה, הסטנדרט הזה הולך לאחד, כמו שהבחור מהקלריוס אמר בפעם הראשונה, את כל העולם, מהלך שלא קרה לפני בתעשייה. הגדול, הם צועקים את זה מהגגות וברחובות, פשוט האנשים מתעסקים בבידור הזול ובדופמין הזול של המציאות. בואו נראה עוד ראש ממשלה אומר את מה שאנחנו כאן בערוץ אומרים. These decisions raise important questions about the reshaping of our economy, financial systems, and the way in which people interact with money and payments. That's why working together and careful evaluation with our international partners is essential. In the UK earlier this year, I announced a new joint task force between the Treasury and the Bank of England to look into a potential CBDC as a complement to cash and bank deposits. We're also hearing from firms, technology experts, and others. Under the leadership of the UK, this report today will help support and inform exploration of CBDCs in the G7 and beyond. With these principles, the G7 is leading an important step change in the global policy conversation. The report covers a range of important matters, such as financial stability, cyber resilience, energy efficiency, privacy, inclusion, and tackling illicit finance. אני בהחלט מאמין שהיום שבו אחד מהפוליטיקאים יעלה על במה או שתיים וידבר את מה שרישי סונאק דיבר, מתקרב. והיום הזה כנראה לא יהיה יום שמח במיוחד למדינתנו, ואם הוא יהיה, אז קרו הרבה דברים עצובים מאחורי הקלעים. אני רוצה לתת לסייפר אקס להוביל אותנו בעוד קטע מחקרי זריז ומתעתע שלו, לגבי הדרה H-bar. הקטעים הקצרים האלה מזמינים אתכם לחקור, לפתוח את הלינקים, למצוא את המסמכים. אני עשיתי את זה. אני סומך עליו. אני יודע את המידע. האם אתם? Real fast, if you hold H bar, you're going to watch this video. Let me show you all how deep the rabbit hole goes. EU Digital Identity Wallet Cross-Border Payment Use Cases. Pay attention, May 17, 2023. If we head over here to this fundamental PDF from the European Commission, Digital Identity for All Europeans, April 2023. Scrolling down to the bottom of this fundamental PDF, it suggests that the wallets will be integrated in mobile phones with eSIMs. Interesting, right? Just today, 29th of June, 2023, European Council and EU Parliament strike a deal on framework for EU digital identity, while at the same time, the UN is planning on global ID systems linked to bank accounts. Interesting, right? Well, if we scroll down here, who's heavily involved in this fundamental PDF? The World Economic Forum. Heading over to the WEF website, you guys can see right at the top, March 30th, 2023, how we create an international framework for privacy-preserving digital identities. Who was heavily involved in this fundamental PDF? Hedera. Interesting. Scrolling down here, we can see Gossip for Gossip, insights from the World Economic Forum and panel on digital identity. Who was involved? Brett McDonald from Hedera. Interestingly enough, Brett McDonald is also heavily involved with this PDF from the World Economic Forum that came out in June, talking about reimagining digital identities. Pay attention. This is where it gets interesting. On that fundamental PDF, on page 21, it says, nonetheless, a wide variety of efforts are underway to try to address the scaling challenges faced by blockchains. Do you all remember a company called Zane Group that joined the Hedera Governing Council back in 2020? And what did they say about Hedera? Hedera Hashgraph provides next-generation forms of distributed consensus that is faster, fairer, and more secure than traditional blockchains. Remember, again, what did the World Economic Forum just convey? That there is a wide variety of efforts underway to address the scaling challenges faced by blockchains. Who was involved in this fundamental PDF right here? Again, Brett McDonald from Hedera, right? World Economic Forum. Are you all seeing what I'm seeing? So check this out. Zane & Company, right? Group to extend GSMA's Mobile Connect digital identity initiative across the Middle East. If we head over to the Hedera website, Zane & Company is a leading regional digital lifestyle operator. Furthermore, the Hedera Hashgraph patent technology platform addresses the universally important issue of the environment as its power usage is super efficient, utilizing a fraction of electricity that blockchain platforms use. This is in line with Zane Group's membership of and commitment to, check this out, the Carbon Disclosure Project. CDP, check this out. Head over to the World Economic Forum. You can see right here, Carbon Disclosure Project works with 827 institutional investors with assets of over $100 trillion. Who's involved with them? Zane, right? Who's involved with Zane? Hedera. Are you all seeing what I'm seeing so far? So check this out. If you head over to the CDP website to even further my case, National Australia Bank is a member of the CDP.
Okay, well, guess what? This fundamental PDF just came out January 19, 2023. National Australia Bank launches stable coin for carbon credit settlement. Interestingly enough, right down here, it mentions ethos, right? Check this out. Join the Hedera Governing Council, Hashgraph DLT Network, ethos, okay? You think that they're not connected to the NAB, National Australia Bank, who's connected to the CDP? Again, hundreds of trillions of dollars. Are you all seeing this? Well, check this out. ethos Payment Merchant Services. This is from the NAB. We support businesses with ethos machines, e-commerce, online, and app payment solutions directly from the NAB.com website. Who's directly integrated with ethos? Hedera. Are you all seeing what I'm seeing right now? This is absolutely insane. שאני מאוד מאוד אוהב בסגנון הזה של הסרטונים, שהוא ממחיש כמה הענפים האלה שאפשר להוציא מחברה לחברה מתחברים, הודות ליכולת שלנו לחקור היום עם מידע על האינטרנט 2.0. חבר'ה, הדרה H-bar זו טכנולוגיה כל כך חדשנית, שיש סיכוי שהיא תבלע הרבה מאוד סקטורים שהיום אמורים להיות מפוזרים להרבה יותר מתחרים. אז אני חד משמעית נמצא שם, ויותר מזה אני יכול להגיד לכם שראיתי פטנטים עם H-bar של דרונים, ושרובוטים מזהים במרחב כל מיני דברים. זה ממש מרגיש כמו איזה פרק מהטרמינטור, זו טכנולוגיה שהיא לגמרי עתידנית, ואני לא הייתי מפספס אותה. אבל הדבר הזה, ובעצם ההדגמה הזאת של הקשרים, גם בסרטון של XRP היום שסייפר הראה לנו, וגם בסרטון של H-bar, היא מובילה אותי לפואנטה מאוד חשובה. חבר'ה, אנחנו יודעים שאחד מהנכסים שאנחנו הולכים לדברים עליהם כאן בערוץ, זה XRP, הנכס הזה שהחברה הענקית ריפל משתמשת בו. החברה הזאת היא נמצאת בתביעה, והתביעה לכאורה אמורה להגיע לסיום, או לפחות להכרזה מסוימת עד סוף ספטמבר, לפי הלוז הכי מתירני. אני הרבה זמן הייתי במחשבות שכן, ואולי תהיה איזושהי הכרזה, ואולי אנחנו גם ננצח, ואני תמיד מנסה לשים את כל האפשרויות על השולחן, ואני יכול להגיד לכם שככל שאני מעמיק לתוך מאורת הארנב של הקריפטו, וככל שאני מעמיק לתוך מה שקורה כאן מתחת לקלעים בתעשייה המאוד מאוד אפלולית ומסועפת הזו, אני מבין שלא רק שיש מצב שריפל הולכים להפסיד, יש מצב שהמשפט הזה ילך גם לבית משפט עליון, ויסתיים עם ניצחון של ריפל. עם ניצחון. בסוף החברה הזאת תנצח. באזור 2025-2026. אז אני פשוט רציתי לשים את זה על השולחן, כי יש כל כך הרבה קשרים בין ריפל ל-SEC, והכל קשור גם כמובן לסין, והכל קשור גם כמובן לדברים בינלאומיים, ואתה כבר לא יודע מי עושה עליך איזה שטנץ. מה שאתה כן יודע זה מי כאן להישאר. שימו לב, בצד שמאל הצעת חוק למתן ההקלות לקריפטו. אנחנו רואים פה בעצם הצעה להעניק פטור ממס רווחי הון לתושבי חוץ במכירת מטבעות דיגיטליים. אתם מבינים איזה הנחה זאת? זה הנחה של 25%. מס זה הרבה. ישראל רוצה את השחקנים שמפתחים את האינטרנט של העתיד כאן, וזה ממש ממש לא מזמן. במרכז, IBM signed 6 banks to issue stable coins and use Stellar XLM cryptocurrency. חבר'ה, Stellar XLM, אולי הנכס החמקמק ביותר שאני מחזיק בו, הכמות שקט ביחס לפוטנציאל והקשרים היא בהחלט מצמררת. בצד ימין, if there is a shortage of USD, they will adapt. Argentina currency crisis is so dire that it's allowing people to open bank accounts using the Chinese yuan. חבר'ה, הם עד כדי כך נואשים, הם עד כדי כך לא רוצים את הדולר, או שאין להם דולר, שהם נותנים לסין להתחיל להשתלט עליהם. חבר'ה, העתיד מטפטף למול עינינו. יש לנו כאן את ניק קריפטו קרוסיידר, אני מאוד מעריך את ניק, עושה סך הכל סרטונים טובים, מעלה כל יום, באמת יאמר לזכותו, הוא משקיע. I respectfully, בוא נראה מה כתוב למטה. קודם כל, Adam back, the real Satoshi would be happy to see how Bitcoin was evolved.
The system is anti-fragile. ותזכרו כבר שגם היום בפרק הראינו שזה בולשיט, אוקיי? כי ביטקוין מייצג איזשהו נרטיב שהוא נגד הבנקים, ובסוף הבנקים הם אלו שהולכים להרשות לביטקוין להתקיים. ומה הוא כותב, ניק? I respectfully disagree. The original idea of Bitcoin was to escape centralized system. The central bankers controlled and destroyed forever. Today we have Bitcoin maxis celebrating names like BlackRock eating up a large portion of a supply. Almost every market out there is heavily manipulated by names like BlackRock, JP Morgan, etc. והוא צודק וחוזר על הפואנטה שלנו. שימו לב בבקשה למסך World of Statistics בטוויטר. Inflation rate, ואנחנו רואים כרגע את המצב בעולם האינפלציוני. תראו את הטופ שלנו. בסדר? המדינות, פה בהתחלה אנחנו רואים 436%, אנחנו רואים פה אוקראינה ב-15%, אנחנו רואים ניגריה עם ה-CBDC של ה-22.4%, ארגנטינה 114, מה שדיברנו עכשיו עם היואן, ישראל 4.6, כמובן שזה עדכני ל-16 ליוני, ולמטה פה אנחנו רואים אפגניסטן וסיציליה אפילו בשלילי, תאילנד, צ'יינה בברייק איבן. שימו לב על היתרון של סין למול ארצות הברית, 4% בהשוואה למוצרים הפיננסיים, ולכמה ריבית והחזר מייצרים, זה המון הבדל באספקט שהוא מקרו-כלכלי. אז שימו לב, התמונה הזאת והעלייה הזאת שקרתה בשנה האחרונה, זאת רק ההתחלה, והיא מספרת לנו על מה הולך להגיע. כמובן שיש עוד הרבה מדינות. חברים, חברות, יקרים ויקרות, כמו בכל פרק, מי שהגיע עד לכאן, אני מבקש מכם בבקשה לעשות לייק, סאבסקרייב, תגובה, לפרגן, לשתף. אני מזכיר שיש קבוצת הטלגרם שלנו בדיסקריפשן לאנשים עם ערכים טובים בלבד, שרואים בהשקעה הזאת עם משהו שהוא הגיוני, רוצים ללמוד עוד, ובעיקר, אולי, רוצים לשנות כשהעת תגיע. אז אני מוסיף ואומר, יום בסבבה זה יום מבוזבז, 2-3 הליכות ויום, בבקשה, גוף התודעה בתנועה זה חשוב, חשיבה אופטימית, ותספרו לחברים ולמשפחה שלכם, שכל חברה שנתבעה על ידי ה-SEC, בין אם היא הפסידה או בין אם היא קיבלה איזה כנס, חברת מובילת שוק, פרצה והתפוצצה לאחר נפילת מחיר ועלייה למעלה. אולי זאת תהיה גם ריפ. Why do I hold XRP? Because Ripple's the chosen one to lead the new global digital payment system, and they use XRP. In 2013, the Federal Reserve began looking for faster payments options. 2 years later, an action plan was born and a federal payments task force was created. It included one company focused on crypto, Ripple. In 2014, the World Bank and Better Than Cash Alliance, which includes the Bill and Melinda Gates Foundation, Clinton Global Initiative, and the governments of 32 countries, put out a report called The Opportunities of Digitizing Payments. 1 year later, the Better Than Cash Alliance featured one crypto company on their website, Ripple. Today, Better Than Cash Alliance and all other UN initiatives are focused on a single agenda, the Sustainable Development Goals for 2030. You can see the SDGs logo on Bill Gates' lapel, world-leading companies, the Better Than Cash Alliance website, and on the UN's official exchange, Exchange. What crypto is Exchange officially utilizing for their carbon credit solution? XRP. The world will move to a new international standard for exchanging electronic messages between financial institutions by 2025 called ISO 20022. Who was the first ISO 20022 member focused on distributed ledger technology? Ripple. Who's partnered with over 300 financial institutions, including Bank of America, American Express, PNC, Santander, SBI, HSBC, Standard Chartered Bank, Bank of England, India, Singapore, Scotland, Australia, and Indonesia, the largest banks in Japan, Canada, Egypt, the Middle East, United Arab Emirates, Thailand, Morocco, Bhutan, South Korea, Brazil, and Latin America? Ripple. Who is a former employee overseeing the Federal Reserve? Ripple. A former employee overseeing the world's largest asset manager, BlackRock's digital asset division? Ripple. Leading Australia's CBDC effort? Ripple. Who hired a former Treasury of the United States? Ripple. 2 former Federal Reserve attorneys to their board? Ripple. 2 former Clinton and Obama advisors, former Minister of Defense and Economics of Germany, former business director at Swift, former Swift board member, former CFO of PayPal, former head of the DTCC, former chief business officer at Uber, former VP of Amazon, and former SEC chair on their legal team?
Ripple, who's a member of the Digital Pound Foundation, Digital Dollar Project, Digital Euro Association, Mojaloop, IMF's High-Level Advisory Board on FinTech, Hyperledger Blockchain Consortium, Open Payments Coalition, Faster Payments Council, Global Payments Steering Group, Cross-Border Working Group, International Association for Trusted Blockchain Applications, Crypto Climate Accord, University Blockchain Initiative, World Wide Web Consortium, and a featured partner of the World Economic Forum with 3 members of their team directly listed on the WF website, Ripple. Now, does Ripple and XRP sound like they're going to disappear, or do they sound like they're part of a much bigger plan?